Hello everyone, welcome to Tara IAS, Think IAS, Think Tara. Na peru Vaishnavi and I welcome you all to the Hindu analysis for 11th of September 2025. So let's start the discussion without any further delay. Rampant development, not climate, pushing Himalayas to the edge and first article రావడం జరిగింది. సో రీసెంట్ మంత్స్లో మనం ఏం చూస్తున్నాం, హిమాలయన్ రీజియన్ ఎస్పెషలీ పంజాబ్, హిమాచల్ ప్రదేశ్, కశ్మీర్, ఉత్తరాఖండ్, రైట్, ఇలాంటి ఏరియాస్లో లాట్ ఆఫ్ మేజర్ ఫ్లడ్స్, ల్యాండ్ స్లైడ్స్, డిజాస్టర్స్ని చూస్తున్నాం. సో చాలామంది వీటిని న్యాచురల్ డిజాస్టర్స్గా కన్సిడర్ చేస్తున్నారు. బట్ కొంతమంది ఎక్స్పర్ట్స్ ఏం చెప్తున్నారు అని అంటే దీస్ ఆర్ నాట్ ఫుల్లీ న్యాచురల్ థింగ్స్. సో ఇంపార్టెంట్గా 2 ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ అనేవి ఇక్కడ కంబైన్ అవుతున్నాయి. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే క్లైమేట్ చేంజ్. సో క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల ఏమవుతుంది, మనకి రెయిన్ అనేది ఎక్కువగా పడుతుంది, హయ్యర్ రెయిన్, హయ్యర్ టెంపరేచర్, అండ్ దీనివల్ల మెల్టింగ్, గ్లేషియర్స్ ఆర్ మెల్టింగ్ అనమాట. ఓకే, దీనివల్ల మనకి ఏమవుతుంది అని అంటే, సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్స్ ద రెయిన్ ఈజ్ హై. అండ్ ద సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ దట్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ ఇస్ హ్యూమన్ యాక్టివిటీస్. హ్యూమన్ యాక్టివిటీస్ ఏంటి? హ్యూమన్ యాక్టివిటీస్ లైక్ అన్రెగ్యులేటెడ్ కన్స్ట్రక్షన్, ఓకే, అన్రెగ్యులేటెడ్ అర్బనైజేషన్, అన్ప్లాన్డ్ అర్బనైజేషన్, deforestation, hydroelectric projects, power projects, road cutting, tourism growth, ivanni kuda these are contributing to this landslides and other disasters that are happening in the recent times in Himalayan region. So Himalayas enduku ekku vulnerable ga unnai. So manaku telusu Himalayas are the youngest mountains in the world. So that means ivi koncham natural ga unstable regions. Okay, సో వాటి యొక్క స్లోప్స్ ఎలా ఉంటాయంటే దే విల్ బీ హ్యావింగ్ కెపాసిటీ, దే డోంట్ హ్యావ్ ఎ కెపాసిటీ టు బీ స్టేబుల్, దే విల్ బ్రేక్ ఈజీలీ, ల్యాండ్ స్లైడ్స్ అనేవి ఈజీగా అయిపోతాయి, ఫ్లడ్స్ అనేవి ఇట్ కెన్ ట్రిగర్ అదర్ ఈవెంట్స్ ఆల్సో. ఒకవేళ హెవీ రెయిన్స్ పడినా, అండ్ ఇక్కడ మనకి సెస్మిక్ జోన్ అండ్ ఎర్త్ క్వేక్ ప్రోన్ జోన్ కాబట్టి సో దిస్ విల్ ఆల్సో ట్రిగర్ అదర్ ఈవెంట్స్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఏరియా. కాబట్టి హిమాలయస్ అనేవి ఇట్స్ అ మోస్ట్ వల్నరబుల్ జోన్గా మనం కన్సిడర్ చేస్తాం. And what experts are saying about this particular thing, and even Supreme Court has told something anamata. Supreme Court has warned that okavela development anedi ee states lo continue avute, it will cause or they will face the major or a massive destruction అని చెప్పేసి Supreme Court కూడా వార్న్ చేయడం జరిగింది అనమాట. సో బేసికలీ లాగ్స్ ఆఫ్ కట్ ట్రీస్ ఇవన్నీ ఫ్లడ్ వాటర్స్లో ఫ్లోట్ అవ్వడం వాళ్ళు గమనించారనమాట. మీనింగ్ ఫారెస్ట్ అనేవి దే ఆర్ గెటింగ్ వైప్డ్ అవుట్ అని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు వార్న్ చేసింది. సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది, ఇవన్నీ డివాస్టేటింగ్ ఎఫెక్ట్స్ అని ఫ్యూచర్లో ఇంకెక్కువ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయన్నమాట. సో ఎక్స్పర్ట్స్ ఆర్ సేయింగ్ దట్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఇక్కడ ఇట్ కెనాట్ ఫాలో ద సేమ్ స్టైల్ యాజ్ సమ్వేర్ ఇన్ ఢిల్లీ ఆర్ ముంబై. సో ప్రతి ప్రాజెక్ట్ మనం ఈ రీజన్లో మనం తీసుకొచ్చినప్పుడు వీ మస్ట్ చెక్ దేర్ క్యారింగ్ కెపాసిటీ. క్యారింగ్ కెపాసిటీ అంటే ఏంటి, ఒక పర్టికులర్ ప్లేస్ అనేది హౌ మచ్ ద ల్యాండ్ కెన్ సేఫ్లీ హ్యాండిల్ ది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంటల్ ప్రాజెక్ట్స్ అనేది దాని యొక్క క్యారింగ్ కెపాసిటీ. సో ఒక పర్టికులర్ లిమిట్ ఉంటుంది, ఆ లిమిట్కి దాటితే డెఫినెట్లీ అక్కడ డిజాస్టర్స్ వచ్చే అవకాశములు ఉంటాయి అన్నప్పుడు వీ నీడ్ టు కమ్ అప్ విత్ అ డిఫరెంట్ అప్రోచ్ రాదర్ దాన్ కమింగ్ అప్ విత్ ద సేమ్ అప్రోచ్ దట్ వీ యూజ్ ఇన్ ఢిల్లీ ఆర్ ముంబై. ఓకే, సో ప్రాజెక్ట్స్కి మనం ఏదైనా ప్రాజెక్ట్స్ తీసుకొచ్చినప్పుడు సోషల్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్స్ కానీ, సో ఎన్వైరన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్స్ కానీ, డిజాస్టర్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్స్ కానీ కూడా మనము విత్ లోకల్ కన్సల్టేషన్ వీ నీడ్ టు డూ దాట్. ఓకే, సో ద టైప్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్ ఇస్ హిమాచల్ ప్రదేశ్లో మనకి మోర్ దెన్ 1100 హైడ్రో పవర్ ప్రాజెక్ట్స్ అనేవి ఉన్నాయన్నమాట. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ఎట్ డిఫరెంట్ స్టేజెస్. కొన్ని బిల్ట్ అయ్యాయి, కొన్ని అండర్ కన్స్ట్రక్షన్, అండ్ సమ్ ఆర్ బీయింగ్ ప్లాన్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. అండ్ ఉత్తరాఖండ్లో మనకి 40 హైడ్రో పవర్ ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి. They are working in nature. 87 more are planned over there. So మరి ఇంకా రోడ్స్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, టనల్స్, బ్రిడ్జెస్ లాంటివి కూడా దే ఆర్ బీయింగ్ బిల్ట్ ఇన్ దిస్ హిమాలయన్ జోన్స్. ఓకే, సో బేసికలీ మౌంటైన్స్ని కట్ చేసి హెవీ మెషిన్స్ తోటి స్లోప్స్ని అన్స్టేబుల్గా మార్చడం వల్ల సో ఇలాంటి రెయిన్స్ వచ్చినప్పుడు, సో హెవీ రెయిన్స్ వచ్చినప్పుడు సో ద స్లోప్స్ ఆర్ బికమింగ్ మోర్ అన్స్టేబుల్ అండ్ ల్యాండ్ స్లైడ్స్ అండ్ మిగతా యాక్టివిటీస్ అనేవి ట్రిగ్గర్ అవుతున్నాయి అన్నమాట. ఓకే, సో ద క్లైమేట్ చేంజ్ రోల్ ఏంటి, మరి ఇవన్నీ హ్యూమన్ యాక్టివిటీస్, మరి క్లైమేట్ చేంజ్ రోల్ ఏంటి? హిమాలయాస్ అనేవి దే ఆర్ వార్మింగ్ ఫాస్టర్ దాన్ ద గ్లోబల్ యావరేజ్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ డ్యూ టు ద క్లైమేట్ చేంజ్. సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది, స్నోఫాల్ అనేది ఇట్ విల్ బి వెరీ వెరీ లెస్, స్నో మెల్ట్ అనేది ఎక్కువగా అవుతుందన్నమాట. ఓకే, సో గ్లేషియర్స్ ఆర్ మెల్టింగ్ అండ్ దే ఆర్ ఫార్మింగ్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ గ్లేషియర్ లేక్స్. అందుకే మనకి గ్లాఫ్ యాక్టివిటీస్ జరుగుతున్నాయి.
సో గ్లేషియల్ లేక్ అవుట్బర్స్ట్ ఫ్లడ్స్ అనేవి కూడా పెరుగుతున్నాయి అనమాట. సో ఇఫ్ దిస్ పర్టికులర్ గ్లేషియల్ లేక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క బ్యారియర్ బ్రేక్ అయినప్పుడు మనకి గ్లాఫ్స్ అనేవి సడన్గా మ్యాసివ్ ఫ్లడ్స్ని క్రియేట్ చేస్తాయి అనమాట. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ICIMOD. సో దిస్ ఈస్ అ రీసెర్చ్ బాడీ. ఇది ఏం చెప్పింది అని అంటే ఇట్ హ్యాస్ రికార్డెడ్ ఆల్మోస్ట్ 25,000+ గ్లేషియల్ లేక్స్ ఇన్ దిస్ హిమాలయన్ రీజన్. సో అంటే ఇక్కడ పక్కన ఉన్న వాళ్ళందరూ దే ఆర్ ఇన్ ద రిస్క్ జోన్, దట్ ఈస్ ఇన్ ద వల్నరబుల్ జోన్. కాబట్టి ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి కాబట్టి వాట్ నీడెడ్ టు బీ డన్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ సో దట్ వీ కెన్ కంట్రోల్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్. సో వాట్ నీడెడ్ టు బీ డన్ అని అంటే ఫస్ట్ ఆస్పెక్ట్ దట్ వీ కెన్ ఫోకస్ ఆన్ ఇస్ డెవలప్మెంట్ మస్ట్ కన్సిడర్ ద క్లైమేట్ రిస్క్. సో డెవలప్మెంట్ పాలసీస్ని మనం తీసుకొచ్చినప్పుడు వీ మస్ట్ కన్సిడర్ ది ఎన్వైరన్మెంటల్ యాంగిల్, డిజాస్టర్స్ యాంగిల్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్లడ్స్ ఎందుకు వస్తున్నాయి, డ్రాట్స్ ఎందుకు వస్తున్నాయి, గ్లాఫ్స్ ఎందుకు వస్తున్నాయి, వాటిని కన్సిడర్ చేసే వీ నీడ్ టు కమ్ అప్ విత్ ద డెవలప్మెంటల్ ప్లాన్స్. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బ్లైండ్ కన్స్ట్రక్షన్ we need to use the nature based solution. So from blind construction we need to move towards the nature based solutions anamata. And local communities evaithe unnayo vallani involve cheyali to understand the terrain better of this particular region. And we have to build the climate లిటరసీని మనం బిల్డ్ చేయాలి సో దట్ లోకల్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో దే కెన్ సెల్ఫ్ గవర్న్ అండ్ ప్రొటెక్ట్ దర్ ఎన్వైరన్మెంట్. అండ్ ఆల్సో హాస్పిటల్స్ కానీ స్కూల్స్ కానీ అండ్ మిగతా క్రిటికల్ స్ట్రక్చర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే మస్ట్ నాట్ బీ బిల్ట్ ఆన్ అ వీక్ ల్యాండ్. ఓకే, బట్ సాడ్లీ ఈ స్టేట్స్లో మనకి స్కూల్స్, ఇంపార్టెంట్ హాస్పిటల్స్ అన్నీ వీక్ ల్యాండ్ అండ్ వల్నరబుల్ జోన్స్లోనే కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం జరిగిందనమాట. అండ్ కమింగ్ టు ద టూరిజం ఈజ్ బూమింగ్ ఇన్ దిస్ రీజియన్. సో అందుకే మనకి అక్కడ హోటల్స్, హోమ్ స్టేస్, రోడ్స్, అకామిడేషన్ ఫెసిలిటీస్ అనేవి పెరుగుతున్నాయి. సో టు మేక్ ద స్పేస్ ఫర్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ట్రీస్ని మనము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దియోదార్ లాంటి ట్రీస్ని వీఆర్ బీయింగ్ కటింగ్ డౌన్ దోస్ ట్రీస్. ఈ ట్రీస్ అనేవి ఇవి సాయిల్ని దే కెన్ హోల్డ్ టుగెదర్ వితౌట్ దిస్ పర్టికులర్ ట్రీస్. సాయిల్ అనేది లూజన్ అప్ అవుతుంది అనమాట, ఈరోజన్ అనేది పెరిగిపోతుంది, దానివల్ల మనకి ల్యాండ్ స్లైడ్స్ అనేవి వస్తాయి, ల్యాండ్ స్లైడ్స్ పెరుగుతాయి, ఫ్లడ్స్ అనేవి ఇంకా సీవియర్గా ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి అన్నమాట. సో కాబట్టి మనం ఏమైతే డెవలప్మెంట్ చేస్తున్నామో ఇట్ షుడ్ బి డన్ వితౌట్ కటింగ్ ట్రీస్, ఎందుకంటే ట్రీస్ హ్యావ్ క్యాపబిలిటీ ఆఫ్ హోల్డింగ్ ద సాయిల్ వెల్. సో ఇన్ సింపుల్ వర్డ్స్ వాట్ ఐ కెన్ టెల్ ఫ్రమ్ దిస్ ఆర్టికల్ ఇస్ హిమాలయన్ డిజాస్టర్స్ అనేవి దే ఆర్ నాట్ జస్ట్ యాక్ట్స్ ఆఫ్ ద గాడ్, న్యాచురల్ డిజాస్టర్స్ మాత్రమే కాదు, దే ఆర్ ద రిజల్ట్స్ ఆఫ్ క్లైమేట్ చేంజ్ అండ్ రెక్లెస్ హ్యూమన్ యాక్టివిటీస్. సో టూ మెనీ డ్యామ్స్ పెట్టడం, హైడ్రోఎలక్ట్రిక్ ప్రాజెక్ట్స్ని తీసుకురావడం, టనల్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం, హోటల్స్, డిఫారెస్టేషన్స్, సో ఇవన్నీ దీస్ ఆర్ పుషింగ్ ద మౌంటైన్స్ బియాండ్ దర్ లిమిట్. కాబట్టి డెవలప్మెంట్ అనేది ఇట్ షుడ్ బి ప్లాన్డ్, ఇట్ షుడ్ బి ఈకో సెన్సిటివ్, ఎన్వైరన్మెంటలీ సెన్సిటివ్, అండ్ ఆల్సో వీ నీడ్ టు ఇంక్లూడ్ అదర్ ఆస్పెక్ట్స్ ఇన్ ద పాలసీ అండ్ ప్లానింగ్ ఆల్సో. సో కాబట్టి అలాంటి స్టెప్స్ మనం తీసుకుంటేనే వీ కెన్ స్టాప్ హిమాలయాస్ ఫ్రమ్ ఫేసింగ్ ద డెడ్లీ ఫ్లడ్స్ అండ్ ల్యాండ్ స్లైడ్స్ అండ్ అదర్ డిజాస్టర్స్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ యాజ్ వెల్. ఓకే, ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ దిస్ ఆర్టికల్. సో నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ ఏంటంటే స్టీల్ ట్రస్ బ్రిడ్జెస్ హ్యావ్ సీక్రెట్ డిఫెన్సెస్ అగెయిన్స్ట్ ద కొలాప్స్ అని చెప్పేసి ఒక ఆర్టికల్ రావడం జరిగింది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ వీ నీడ్ టు నో ఇస్ స్టీల్ ట్రస్ బ్రిడ్జెస్ అంటే ఏంటో తెలియాలి. వాట్ ఆర్ ది స్టీల్ ట్రస్ బ్రిడ్జెస్? సో ఈ పర్టికులర్ బ్రిడ్జెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దీస్ ఆర్ మేడప్ ఆఫ్ ఇంటర్ కనెక్టెడ్ స్టీల్ బార్స్ అనమాట. స్టీల్ బార్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దే విల్ బి ఇంటర్ కనెక్టెడ్ విత్ ఈచ్ అదర్ అండ్ దే విల్ బి ఫార్మ్డ్. ఓకే, సో వీటిలలో మనకి ట్రయాంగులర్ ప్యాటర్న్స్ అనేవి కనిపిస్తూ ఉంటాయి. సో బికాజ్ ఎందుకు అని అంటే ఈ డిజైన్ ఏదైతే ఉంటుందో దిస్ విల్ యాక్చువల్లీ నీడ్ టు విత్స్టాండ్ ద లాంగ్ డిస్టెన్సెస్ అండ్ హెవీ లోడ్స్ని క్యారీ చేయాలి. అందుకే మనకి ట్రయాంగులర్ స్ట్రక్చర్స్ అనేవి దే కెన్ హోల్డ్ వెల్, కాబట్టి అలాంటివి మనకి ఎక్కువ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. సో that's why this particular steel truss bridges are mainly used in railways and they'll also be used by highways anamata. So for example, if I can quote any example from this article, there are few important examples like Howrah Bridge Kolkata lo undi, Pamban Bridge in Tamil Nadu. Okay, so this is in Tamil Nadu, this is in Kolkata. And next Saraighat Bridge, so this is in Assam. So all of these are steel truss bridges. But what is the problem with the old bridges? So many of these bridges enti anante 19th and 20th centuries lo built chesina bridges anamata. Ee roju they are carrying more traffic than what they are originally designed. Like basically initial ga oka particular any tons, for example x tons of capacity unna ee bridges ippudu they are actually holding more tons of weight. Okay, they are handling more tons of weight, kabatti that will be a hazard to us.
right? So on the top of that, they're also facing some natural hazards like storms gani, floods gani, and corrosion. So basically steel is actually subjected to corrosion most of the times because of the environmental changes, and wear and tear problems kuda manam choostam. So because most of them are more than 100 years old, kabatti if one part of the bridge fails, the whole structure can suddenly collapse. Okay, so దీని వల్ల లైఫ్స్ లాస్ట్ అవ్వచ్చు, ఎకనామిక్ కాస్ట్ అనేవి పడవచ్చు. కాబట్టి ఈ పర్టికులర్ వాటిలలో ఇలాంటి ఇష్యూస్ అనేవి మనం చూస్తున్నాం. సో దెర్ ఈస్ అ స్టడీ దట్ హెస్ ఫౌండ్ దట్ సీక్రెట్ డిఫెన్సెస్ లాగా ఈ స్టీల్ ట్రస్ బ్రిడ్జెస్ అనేవి కూడా పనిచేస్తున్నాయి. సో దట్ ఈస్ అ అడ్వాంటేజెస్ సైడ్. సో దెర్ ఆర్ సమ్ రీసెర్చర్స్ ఇన్ స్పెయిన్, దే హ్యావ్ స్టడీడ్ వై సమ్ బ్రిడ్జెస్ కొలాప్స్, కొన్ని ఎందుకు కొలాప్స్ అవుతాయి క్విక్గా. సో వెన్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఫెయిల్స్ వైల్ అదర్స్ సర్వైవ్ ఫర్ ద లాంగర్ టైమ్. ఒక పర్టికులర్ సెక్షన్ ఆఫ్ ది బ్రిడ్జ్ అనేది కొలాప్స్ అయినప్పుడు సో మిగతాదంతా కూడా క్విక్గా చాలా విత్ ఇన్ మినిట్స్ ఎందుకు కొలాప్స్ అవుతున్నాయి, వైల్ అదర్ బ్రిడ్జెస్ ఆర్ నాట్ కొలాప్సింగ్ ఇమీడియట్లీ బట్ దే ఆర్ సర్వైవింగ్ ఫర్దర్. అసలు ఎందుకు ఈ పర్టికులర్ వ్యత్యాసం ఉందనేది వాళ్ళు ఫైండ్ అవుట్ చేయడం జరిగిందనమాట. ఓకే, సో దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి దే హ్యావ్ మేడ్ అ స్కేల్డ్ డౌన్ ల్యాబ్ మోడల్. ఓకే, సో ఈ పర్టికులర్ మోడల్ ద్వారా వాళ్ళు ఏం చేశారు అని అంటే ఈ మోడల్ని డిఫరెంట్ పార్ట్స్గా కట్ చేశారు, లైక్ కార్డ్స్ కానీ బీమ్స్ కానీ. సో సడన్ డ్యామేజ్ ఎందుకు జరుగుతుంది అని తెలుసుకోవడానికి ఒక మోడల్ని క్రియేట్ చేశారు ఇన్ అ షార్ట్ స్కేల్. ఓకే, అండ్ దే హ్యావ్ యూజ్డ్ సెన్సార్స్, దే హ్యావ్ యూజ్డ్ కంప్యూటర్ సిమ్యులేషన్స్ టు టెస్ట్ అసలు ఈ పర్టికులర్ బ్రిడ్జెస్ అనేవి ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతున్నాయి. ఒక 200 ఫెయిల్యూర్ సినారియోస్ని క్రియేట్ చేసి మరీ టెస్ట్ చేయడం జరిగిందనమాట. సో ఈ మోడల్లో వాళ్ళు ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేశారు, వాట్ డిడ్ దే డిస్కవర్ అని అంటే, సో వెన్ వన్ మెయిన్ కాంపనెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో బ్రిడ్జ్లో, ఇఫ్ దట్ కొలాప్సెస్ ఇమీడియట్లీ, ఓకే, ఇఫ్ దట్ పర్టికులర్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ది బ్రిడ్జ్ అనేది కొలాప్స్ అయినప్పుడు మిగతాదంతా ఇమీడియట్గా కొలాప్స్ అవుతుంది. సో ది వన్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఆర్ కాంపనెంట్ ఫెయిల్ అయితేనేమో మొత్తం ఈజీగా క్షణాలలో కొలాప్స్ అవుతుంది. ఇన్స్టెడ్ 6 బ్యాకప్ మెకానిజమ్స్ కిక్డ్ ఇన్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ఒక పర్టికులర్ బ్రిడ్జ్లో సెకండరీ రెసిస్టెన్స్ పవర్ ఇచ్చామనుకోండి, అప్పుడు దే కెన్ విత్ స్టాండ్. వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు సే ఇస్, ఒకటే ఇంపార్టెంట్ కాంపనెంట్ని పెట్టినప్పుడు అది త్వరగా కొలాప్స్ అవుతుంది, బట్ మనం వాటికి సెకండరీ రెసిస్టెన్స్ పవర్స్ ఆర్ కాంపనెంట్స్ని మనం ఇచ్చినప్పుడు సో దే ఆర్ హోల్డింగ్ టు సర్వైవ్ ఫర్ ద లాంగర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. ఓకే, ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్. సో ఇంతకన్నా ఎక్కువగా టెక్నికల్ డీటెయిల్స్ అనేవి మనకి ఇక్కడ అవసరం లేదనమాట. సో వాట్ యూ నీడ్ టు లెర్న్ ఇస్ స్టీల్ ట్రస్ బ్రిడ్జెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే ఆర్ మోర్ దెన్ 100 years ఓల్డ్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ దే ఆర్ హోల్డింగ్ మోర్ దెన్ వాట్ దే ఆర్ మేడ్ ఫర్. సో దానివల్ల మనకు డేంజర్ అనేది ఉండబోతుంది. కాబట్టి వీ నీడ్ టు థింక్ ఆఫ్ అ సొల్యూషన్ ఫర్ ఇట్. సో దాంట్లో మెయిన్ కాంపనెంటే కాకుండా వీ నీడ్ టు కమ్ అప్ విత్ సమ్ అదర్ రెసిస్టెన్స్ సెకండరీ మెకానిజం సో దట్ ఈ స్టీల్ ట్రస్ బ్రిడ్జెస్ వల్ల వచ్చే కొలాప్సెస్ అనేవి సో దానివల్ల కలిగే నష్టం అనేది తగ్గుతుందన్నమాట. ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టాండ్. అండ్ మోర్ దాన్ దిస్ టెక్నికల్ డీటెయిల్స్ ఆర్ నాట్ నీడెడ్. సో కాబట్టి న్యూ బ్రిడ్జెస్లో డిజైన్స్ అనేవి ఈ స్టడీ ద్వారా మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు టు స్ట్రెంగ్థెన్ ద బ్యాకప్ మెకానిజమ్స్. ఓకే, అండ్ ఓల్డ్ బ్రిడ్జెస్ని కూడా ప్రాపర్గా ఇన్స్పెక్షన్స్ చేసి రెట్రో ఫిట్టింగ్ చేసి వీ కెన్ ఫోకస్ ఆన్ ద క్రిటికల్ పార్ట్స్. ఓకే, సో దానివల్ల దాని యొక్క డిఫెన్స్ క్యాపబిలిటీ అనేది పెరుగుతుందన్నమాట. ఓకే, ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టాండ్. సో ద నెక్స్ట్ ఆర్టికల్, ద వే ఫార్వర్డ్ ఆన్ కచ్చతీవు పాక్ స్ట్రేట్ డిస్ప్యూట్ అని చెప్పేసి ఈరోజు ఎడిటోరియల్లో ఒక ఆర్టికల్ రావడం జరిగింది. అండ్ సండే న్యూస్ పేపర్లో, రోజు మనం వీడియో తీసుకురాలేదు కదా, ఆ రోజు న్యూస్ పేపర్లో ఆ ఫ్లాష్ పాయింట్ ఇన్ ద పాక్ స్ట్రేట్ అని ఇంకో ఆర్టికల్ కూడా రావడం జరిగింది. ఐ ట్రై టు కంబైన్ దిస్ బోత్ ఆస్పెక్ట్స్ అండ్ ఐ ట్రై టు డెలివర్ ద సెషన్. ఓకే, లెట్స్ స్టార్ట్ ద డిస్కషన్ ఆన్ దిస్ ఆర్టికల్. సో బేసిక్గా ఇండియా అనేది మనం ఏం ప్రొజెక్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటాము, వీఆర్ ఆల్వేస్ అ పీస్ఫుల్ రీజనల్ లీడర్ అని చెప్పేసి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ కమ్ అప్ విత్ ది ఐడియాలజీస్ లైక్ నాన్ అలైన్డ్ మూమెంట్ అండ్ ఐడియాస్ లైక్ పంచశీల్ అండ్ నేబర్హుడ్ ఫస్ట్ పాలసీ. ఇవన్నీ మనం తీసుకొస్తున్నా కానీ డిస్పైట్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ కల్చరల్ టైస్, హిస్టారిక్ టైస్ అండ్ ద ఇనిషియేటివ్స్ దట్ ఆర్ బాట్ బై ఇండియా, so still there are some issues that are existing with our border countries. For one particular example is Sri Lanka. Sri Lanka కి సంబంధించి still we have a fishing disputes అన్నమాట. ఫిషింగ్ డిస్ప్యూట్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ఆల్సో అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఇస్ with respect to Sri Lanka, sovereignty over the Kachativu Island is another important issue. Sovereignty over the Kachativu Island. Recently, ఏమైంది అని అంటే April 2025 PM Narendra Modi garu has visited Sri Lanka and he suggested a humane approach. అంటే
ఈ పర్టికులర్ ఫిషర్మ్యాన్ లైవ్లీహుడ్ అండ్ సీ ప్రొటెక్షన్లో మనం ఒక హ్యూమెన్ అప్రోచ్, ఒక మానవతా విలువలతో ఉన్న అప్రోచ్ని మనం ముందుకు తీసుకురావాలని చెప్పేసి మోదీ గారు కూడా ఎంఫసైజ్ చేశారు ఆ విజిట్లో. సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ది ఫిషింగ్ డిస్ప్యూట్స్ దట్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ది శ్రీలంక, సో ఫర్ సెంచరీస్ ఫిషింగ్ కమ్యూనిటీస్ ఏంటంటే తమిళనాడులో కానీ శ్రీలంకలో నార్దర్న్ ప్రొవిన్స్లో ఉన్న పీపుల్, దే హ్యావ్ షేర్డ్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఎస్ స్పార్క్ స్ట్రైట్, రైట్. సో ద ప్రాబ్లమ్ టుడే ఈజ్ అ మెకనైజ్డ్ బాటమ్ ట్రాలింగ్ అనేది మేజర్ ప్రాబ్లమ్ అనమాట. సో ఫిషింగ్ చేసే మెథడాలజీలో సో పీపుల్ ఆర్ యూజింగ్ వాట్ ఈస్ సో కాల్డ్ యాజ్ అ బాటమ్ ట్రాలింగ్ మెథడ్. సో బాటమ్ ట్రాలింగ్ మెథడ్ ద్వారా ఏమవుతుంది అని అంటే వెన్ దే ఫిష్ ది థింగ్స్, ఫిష్ మాత్రమే కాకుండా దే విల్ ఆల్సో డిస్టర్బ్ ది ఈకో సిస్టమ్ అండ్ ది బయోడైవర్సిటీ దట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ దిస్ వాటర్, ఇన్సైడ్ ద వాటర్. సో దట్ ఈస్ అ ప్రాబ్లమ్ విత్ బాటమ్ ట్రాలింగ్. దీనివల్ల బయోడైవర్సిటీ డ్యామేజ్ అనేది జరుగుతుంది, లాంగ్ టర్మ్ ఇంపాక్ట్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అ ప్రాబ్లమ్ ఫ్రమ్ ద ఇండియన్ ట్రాలర్స్. మెయిన్లీ శ్రీలంకన్ వాటర్స్లో ఇండియన్ ట్రాలర్స్ ఎప్పుడైతే ఫిషింగ్ చేస్తున్నారో దే ఆర్ యూజింగ్ ద మెథడ్ కాల్డ్ యాజ్ బాటమ్ ట్రాలింగ్ అండ్ దిస్ విల్ క్రియేట్ అ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ద శ్రీలంకన్ వాటర్స్. So why this particular thing is bad anante, already as I have told you, so this particular bottom trawling method anedi, it will scrape the seabed and also this will destroy the biodiversity like corals gani shrimp habitats ni annitni disturb chestund anamata inside, and it will deplete the fish stocks in the ఫ్యూచర్లో ఫిష్ స్టాక్స్ అనేవి కూడా తగ్గిపోతాయి బికాస్ ఆఫ్ దిస్. సో ఈవెన్ తమిళనాడుస్ ఓన్ స్మాల్ ఆర్టిజనల్ ఫిషర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో హూ ఫిష్ సస్టైనబుల్లీ విత్ ది ట్రెడిషనల్ మెథడ్స్, దే ఆర్ హర్టింగ్ బికాస్ ట్రాలర్స్ అనే వాళ్ళు దే ఆర్ వైపింగ్ అవుట్ ద రిసోర్సెస్ దట్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద నియర్ షోర్. ఓకే, సో ఇక్కడ క్లాష్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ ఇండియా వర్సెస్ శ్రీలంక, బట్ ఇట్ ఈజ్ అ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ బిగ్ ట్రాలర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, ట్రాలర్ ఆపరేటర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో, దీస్ ఆర్ ది wealthier people or the big trawler operators. So versus this is a problem of a small traditional fishers also. So వీళ్ళ ప్రాబ్లం అండ్ ఆల్సో శ్రీలంక అండ్ ఇండియాకి కూడా ఇదే ప్రాబ్లం ఉందన్నమాట. కమింగ్ టు ద హ్యూమన్ సైడ్ ఆర్ హ్యూమన్ సైడ్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ఆస్పెక్ట్, ఆర్టిజనల్ ఫిషర్స్ ఆర్ స్మాల్ బోట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దీస్ ఆర్ ద వన్ హూ ఆర్ ఫిషింగ్ హియర్ ఫ్రమ్ అ టైమ్ ఇమ్మోరియల్ టైమ్. అంటే చాలా రోజుల నుంచి ఇక్కడ వీళ్ళు ఫిషింగ్ చేస్తున్నారు స్మాల్ ఫిషర్స్ అనేవాళ్ళు. ఓకే, కాబట్టి వాళ్ళ సైడ్ మనం ఎంపతి చూపెట్టడం ఇంపార్టెంట్ అండ్ దే డిజర్వ్ ద ప్రొటెక్షన్, దే హ్యావ్ దట్ రైట్స్ బికాస్ ఫ్రమ్ టైమ్ ఇమ్మోరియల్ దే ఆర్ డిపెండెంట్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ లైవ్లీహుడ్. సో బిగ్ ట్రాలర్ ఆపరేటర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో దేర్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఎట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ సస్టైనబిలిటీ, దేర్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఎట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీ వెల్ఫేర్. కాబట్టి మనం స్మాల్ ఫిషర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని కూడా మనం డీల్ చేయడం, వాళ్ళ రైట్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం, ఇట్స్ అవర్ టాస్క్ ఆర్ ఇట్స్ అవర్ డ్యూటీ, ఇట్స్ ద గవర్నమెంట్స్ డ్యూటీ. సో అవర్ ఐడియా ఏంటంటే ఇండియా అండ్ శ్రీలంక ఫిషర్ గ్రూప్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో దే నీడ్ టు నెగోషియేట్ కోటాస్ని నెగోషియేట్ చేయాలి. ఇది ఒక ఐడియా, ఈరోజు ఇచ్చిన ఆర్టికల్లో దిస్ ఇస్ వన్ ఐడియా, కోటాస్ని నెగోషియేట్ చేయాలి అనేది ఐడియా అనమాట. ఆర్ వాట్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ లిమిటెడ్ యాక్సెస్. అంటే ఈ కోటాస్ డిటర్మైన్ చేయడం ఆర్ కోటాస్ని ఇవ్వడం అంటే ఏంటంటే ఒక సర్టెన్ సీజన్లో ఇండియన్ ఫిషర్స్కి, ఇండియన్ స్మాల్ ఫిషర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఛాన్స్ ఇస్తే ఇంకొక సీజన్లో శ్రీలంకకి ఇవ్వాలన్నమాట. అలా ఒక కోటాని సెట్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి ఈరోజు ఆథర్ ఎడిటోరియల్లో మెన్షన్ చేయడం జరిగిందనమాట. ఓకే, సో దీన్ని మనము పేపర్లో రాసి పాలసీని తీసుకురావడం ఈజ్ వెరీ వెరీ ఈజీ, బట్ దీన్ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయడం కాస్త కష్టం. దానికి కమ్యూనిటీ అవేర్నెస్ అనేది ఇట్స్ కీ అనమాట. సో నార్దర్న్ శ్రీలంకన్ కమ్యూనిటీ ఆర్ ఫిషర్మెన్ ఎవరైతే ఉన్నారో సో వీళ్ళు డికెట్స్ ఆఫ్ లైవ్లీహుడ్ని లూజ్ అయ్యారు బికాస్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ బాటమ్ ట్రాలింగ్ అండ్ బికాస్ ఆఫ్ ద సివిల్ వార్. అక్కడ మనకు శ్రీలంకలో జరిగిన సివిల్ వార్ వల్ల. ఓకే, సో ఎందుకు అనంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ సివిల్ వార్ జరిగినప్పుడు అక్కడ ఉన్న మిలిటరీ రెస్ట్రిక్షన్స్ హ్యావ్ కెప్ట్ దెమ్ అవే ఫ్రమ్ దిస్ పర్టికులర్ ఫిషింగ్ యాక్టివిటీ. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే దీస్ ఆర్ నాట్ అగ్రెసర్స్, బట్ దీస్ ఆర్ ఆల్సో అవర్ ఫెలో విక్టిమ్స్ హు ఆర్ ఫేసింగ్ ద ప్రాబ్లమ్. ఓకే, అగ్రెసర్గా వేరే కంట్రీ మెన్గా చూడొద్దు, దీస్ ఆర్ ద పీపుల్ హు ఆర్ ఫేసింగ్ ద ఇష్యూ. ఓకే, సో తమిళనాడు హెస్ వన్స్ వెల్కమ్డ్ శ్రీలంకన్ తమిళ్ రెఫ్యూజీస్ విత్ కంపాషన్, మనకు తెలిసిందే పాస్ట్లో. సో ఆ పర్టికులర్ బాండ్ ఆఫ్ ఫ్రెటర్నిటీ ఏదైతే ఉంటుందో దట్ మస్ట్ బి ప్రిజర్వ్డ్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఫిషింగ్ రైట్స్ ఆల్సో. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈస్ ద ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఫిషింగ్, రైట్? ఇది ఫిషింగ్ ఆస్పెక్ట్. కమింగ్ టు ద సెకండ్ ఆస్పెక్ట్ దట్ ఈస్ కచ్చతీవు మిత్స్ ఆర్ కచ్చతీవు ఐలాండ్ ఇష్యూ. ఈ కచ్చతీవు ఐలాండ్ ఇష్యూ ఏంటి? కచ్చతీవు అనేది ఇట్స్ అ బ్యారన్ ల్యాండ్, ఇట్స్ అ వెరీ టైనీ అండ్
బ్యారన్ ఐలాండ్ అనమాట. ఓకే, సో ఇది జస్ట్ మనకి 1.15 స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్లో కనిపిస్తుంది ఇన్ ద పార్క్ స్ట్రేట్ ఓన్లీ. ఈ పర్టికులర్ స్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ స్ట్రక్చర్లో మనకి సెయింట్ ఆంథోనీస్ ష్రైన్ ఉంటుంది, వేర్ బోత్ ఇండియా అండ్ శ్రీలంక ఫిషర్మెన్ స్టిల్ వర్షిప్ డ్యూరింగ్ అన్ యాన్యువల్ ఫెస్టివల్ దట్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ కచ్చతీవు. బట్ ద ట్రూత్ ఏంటంటే 1974లో ఇండియా అండ్ శ్రీలంక దే హ్యావ్ సైన్డ్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ మెరిటైమ్ బౌండరీ ట్రీటీ అనమాట. సో ఈ పర్టికులర్ టైంలో ఇందిరాగాంధీ గారు షీ హెస్ గివెన్ కచ్చతీవు టు శ్రీలంకకి ఇచ్చేసింది అనమాట. సో అండర్ ఇంటర్నేషనల్ లా బౌండరీ ట్రీటీస్ ఎప్పుడైతే మనం సైన్ చేసుకున్నామో మనము స్వతహాగా ఇచ్చామో, సో దట్ ట్రీటీస్ విల్ బి ఫైనల్ అండ్ దట్ విల్ బి బైండింగ్. సో దాన్ని మనము ప్యాక్టా సంక్ట్ సర్వెండా అని అంటాం. దిస్ ఈజ్ అ ప్రిన్సిపల్ దట్ విల్ ఫాలోయింగ్ ద ఇంటర్నేషనల్ లాస్ అండ్ ప్రిన్సిపల్స్. అంటే ఈ పర్టికులర్ థింగ్ని మనం ఎప్పుడైతే సైన్ చేసామో వీఆర్ బౌండ్ ఆన్ దట్, వీ నీడ్ టు బి బైండెడ్ విత్ దట్ అన్లెస్ సమ్ రియల్ ఇష్యూస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఇట్, రైట్? కాబట్టి దీన్ని వి కెనాట్ టేక్ ఇట్ బ్యాక్ అని చెప్పేసి ఈరోజు ఎడిటోరియల్లో మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. వాట్ ఈస్ ద కామన్ మిస్కన్సెప్షన్ ఏంటంటే ఇందిరాగాంధీ హెస్ గిఫ్టెడ్ ది ఐలాండ్ టు శ్రీలంక. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈ పర్టికులర్ గిఫ్ట్ కాదు, వీ హ్యావ్ యాక్చువల్లీ సైన్డ్ ద ట్రీటీ అనమాట. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇండియా అనేది ఇట్ హ్యాస్ స్టడీడ్ ద రికార్డ్స్ కేర్ఫుల్లీ అండ్ ఎవిడెన్స్ ఏం చెప్తుంది అని అంటే శ్రీలంక హ్యాడ్ అ లాంగర్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కంట్రోల్ అని చెప్పేసి చెప్తుంది అని ఈరోజు ఆథర్ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. దీస్ ఆర్ నాట్ మై వ్యూ పాయింట్స్. ఓకే, సో పోర్చుగీస్, డచ్ అండ్ ఈవెన్ ఎర్లియర్ అండర్ జాఫ్నా తమిళ్ కింగ్స్ శ్రీలంక కంట్రోల్లోనే కచ్చతీవు ఐలాండ్స్ లార్జర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలో ఉందన్నమాట. అండ్ కమింగ్ టు ద ఇంటర్నేషనల్ ప్రాక్టీసెస్, సో ఫ్రాన్స్ అండ్ యూకే ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు ఇక్కడ. సో ఫ్రాన్స్ వర్సెస్ యూకే మీరు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్టయితే యూకే హెస్ గాట్ సావరెనిటీ ఎందుకు అని అంటే బికాజ్ ఇట్ హ్యాడ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కంట్రోల్. సో ఫ్రాన్స్ యొక్క హిస్టారికల్ క్లెయిమ్స్ ఉన్నప్పటికీ యూకేకి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కంట్రోల్ అనేది ఉండిందనమాట. సో దట్ కేస్ ఇస్ మిన్క్వైర్స్ కేస్ అనమాట అందులో. అండ్ కమింగ్ టు రన్ ఆఫ్ కచ్ కూడా, సో రన్ ఆఫ్ కచ్ కూడా మనం హిస్టారికల్ అండ్ లీగల్ ఎవిడెన్స్ని బట్టి ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేసుకున్నాం. సో కచ్చతీవు సావర్నిటీ ఏదైతే ఉంటుందో ఇట్ షుడ్ బి సెటిల్డ్. ఇట్ వాజ్ సెటిల్డ్ ఎర్లియర్. సో ద రియల్ ఇష్యూ ఈజ్ అబౌట్ ద ఫిషింగ్ రైట్స్, నాట్ ఓనర్షిప్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్. ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద ఫిషింగ్ రైట్స్, రైట్? అండ్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద హిస్టారికల్ వాటర్స్ అండ్ లాస్, ద పాక్ బే అండ్ గల్ఫ్ ఆఫ్ మన్నార్ ఏవైతే ఉన్నాయో, పాక్ బే అండ్ గల్ఫ్ ఆఫ్ మన్నార్ ఏవైతే ఉన్నాయో, సో ఇవి రెండు ఏంటంటే దీస్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ టు బి ది హిస్టారికల్ వాటర్స్. ఓకే, సో దీంట్లో వీఆర్ గివింగ్ మోర్ సావరెన్ రైట్స్ టు ఇండియా అండ్ శ్రీలంక బోత్ టుగెదర్. దిస్ మీన్స్ ఒక్కరు క్లెయిమ్ చేసుకోవద్దన్నమాట. సో నో వన్ కెన్ క్లెయిమ్ ఇన్నోసెంట్ పాసేజ్ ఆర్ ఫిషింగ్ రైట్స్ దేర్ వితౌట్ ఎక్స్ప్లిసిట్ కన్సెంట్. అంటే ఇద్దరు ఏదైనా చేసే ముందు బోత్ ఆఫ్ దెమ్ నీడ్ టు టేక్ కన్సెంట్ ఆఫ్ ఈచ్ అదర్. ఓకే, అండ్ కోర్ట్స్ కూడా ఏం రికగ్నైజ్ చేశాయి? ద సేమ్ థింగ్ కోర్ట్స్ ఆల్సో రికగ్నైజ్డ్ ఇన్ 1904. And also we have accepted to give them back the Kachativu Island in 1964 through a treaty where it is a legally consistent issue, right? Legal ga manam valla consent ichchesamu. And coming to international cooperation models, UN clause ane oka particular treaty ఏదైతే ఉంటుందో దీంట్లో ఆర్టికల్ 1 to 3 ప్రకారం it requires cooperation in semi-enclosed seas like Park Bay etc. ఓకే, అండ్ ఇండియా అండ్ శ్రీలంక ఏం చేయాలి అని అంటే దే హ్యావ్ టు అగ్రీ ఆన్ ఈక్విటబుల్ ఫిషింగ్ కోటాస్. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ సొల్యూషన్ దట్ వాస్ గివెన్. మనం ఆల్రెడీ చూసాం, కోటాస్ ఇచ్చుకోవాలి. సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ వాళ్ళు జాయింట్ రీసెర్చ్ స్టేషన్ని ఇక్కడ బిల్డ్ చేయొచ్చు అనమాట కచ్చతీవు ఐలాండ్లో. సో దట్ మెరీన్ మానిటరింగ్ వాళ్ళు చేయొచ్చు. అండ్ థర్డ్ థింగ్ ఏంటంటే డీప్ సీ ఫిషింగ్ని ప్రమోట్ చేయాలి, ఎస్పెషలీ ఇన్ ఎక్స్క్లూజివ్ జోన్ ఆఫ్ ఇండియా 200 nautical miles వరకు. సో దట్ మనం నియర్ షోర్ ట్రాలింగ్కి వెళ్ళకుండా డీప్ సీ ఫిషింగ్ని మనం చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో బట్ దీస్ పర్టిక్యులర్ థింగ్స్ హ్యావ్ సమ్ పొలిటికల్ యాంగిల్స్ ఆల్సో. సో ఇది లీగల్గా ప్రీవియస్గా సెటిల్ అయినప్పటికీ ఇండియన్ పొలిటీషియన్స్ ఏంటంటే వెన్ ఎవర్ ది ఎలక్షన్ కమ్స్ ఆర్ వెన్ ఎలక్షన్ నియర్స్ దిల్ కీప్ ఆన్ రివైవింగ్ దిస్ పర్టికులర్ కచ్చతీవు ఇష్యూ. ఎందుకు అని అంటే తమిళనాడు ఫిషర్మెన్ ఎవరైతే ఉన్నారో దే ఆర్ ద లార్జెస్ట్ ఓటింగ్ బ్లాక్ ఫర్ దెమ్. ఓకే, ఓట్ బ్యాంక్లో వీళ్ళు ఎక్కువ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి సో టైమ్ అండ్ అగైన్ దే విల్ ట్రై టు రైజ్ దిస్ పర్టికులర్ ఇష్యూ. ప్రతి ఎలక్షన్ సీజన్స్లో లీడర్స్ విల్ ఆల్వేస్ క్లెయిమ్ వి మస్ట్ రిట్రీవ్ కచ్చతీవు అని చెప్పేసి అండ్ వీ నీడ్ టు అపీల్ దెమ్ అని చెప్పేసి దే విల్ ఆల్వేస్ ట్రై టు టేక్ అప్ దిస్ ఇష్యూ.
But legally, even the Indian government has admitted that India never ceded its territory. It was always in dispute and Sri Lanka has stronger claims అని చెప్పేసి ఇండియన్ గవర్నమెంట్ కూడా సెవరల్ టైమ్స్ అగ్రీ చేయడం జరిగింది. సో ద వే ఫార్వర్డ్ ఇస్ వీ హ్యావ్ టు స్టాప్ ద బాటమ్ ట్రాలింగ్ అండ్ వీ నీడ్ టు ప్రమోట్ కోటాస్. సస్టైనబుల్ అండ్ డీప్ సీ ఫిషింగ్ని అలౌ చేయాలి, ఎస్పెషలీ ఇన్ ది ఎక్స్క్లూజివ్ ఎకనామిక్ జోన్. అండ్ వీ హ్యావ్ టు సపోర్ట్ ద రైట్స్ ఆఫ్ ఆర్టిజనల్ ఫిషర్స్ ఓవర్ ద బిగ్ ట్రాలర్స్, right? And Pak state ni joint management cheyali, both Sri Lanka and India, and we need to put all the cultural bonds alive with them, like Tamil solidarity, dialogue, festivals, etc. We need to have that people to people ties still, and we have to avoid the populist rhetoric. Okay, so we need to come up with a practical solutions, not a political solution. Okay, I hope you have understood this article. Now let's go to another one. నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ చూద్దాం. జాయింట్ అండ్ న్యూ జర్నీ అలాంగ్ ద ఎస్సీఓ పాత్వే అని ఒక ఆర్టికల్ రావడం జరిగింది. రీసెంట్గా ఎస్సీఓ సమ్మిట్ జరిగింది, మనకు తెలిసిందే, తియాన్జిన్ చైనాలో. సో ద ఈవెంట్ వాస్ ద షాంఘై కార్పొరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ సమ్మిట్ 2025. సో 23 కంట్రీస్ హెడ్స్ అక్కడ అటెండ్ అవ్వడం జరిగిందనమాట. ఫ్రమ్ 10 ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్ హెడ్స్ ఆర్ ఆల్సో అటెండెడ్. ఇండియన్ రిప్రజెంటేటివ్ అంటే మనకు తెలుసు, మోదీ హ్యాస్ అటెండెడ్ అండ్ హీ హెస్ మెట్ ద ప్రెసిడెంట్ జీ జిన్పింగ్, రైట్? సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ ఆర్టికల్ రాసిన వాళ్ళు ఎవరు అంటే చైనాస్ అంబాసిడర్ టు ఇండియా జియూ ఫియాంగ్. ఓకే, సో హీ కాల్స్ ఇట్ యాజ్ అ సమిట్ ఆఫ్ సాలిడారిటీ అండ్ ఫ్రెండ్షిప్ అండ్ సేస్ దాట్ ఎస్సీఓ అనేది ఇట్ ఈస్ నౌ ద వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ రీజనల్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్టర్ 24 years అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగిందనమాట. సో వాట్ వర్ ద కీ అవుట్కమ్స్ దట్ వీ హ్యాడ్ అండ్ సీన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు తియాన్జిన్ సమిట్? ఒకటి సెక్యూరిటీ అండ్ స్టెబిలిటీ. 4 సెక్యూరిటీ సెంటర్స్ని మనం లాంచ్ చేసాము. ఏంటవి? ఎస్సీఓ యూనివర్సల్ సెంటర్. ఈ పర్టికులర్ యూనివర్సల్ సెంటర్ ద్వారా విల్ ట్రై టు కౌంటర్ ద సెక్యూరిటీ ఛాలెంజెస్ అండ్ థ్రెట్స్. రెండవది ఎస్సీఓ యాంటీ డ్రగ్ సెంటర్. ఎస్సీఓ యాంటీ డ్రగ్ సెంటర్ని కూడా మనం లాంచ్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఓకే, సో అండ్ అదర్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ సెంటర్స్ వర్ ఆల్సో లాంచ్, రైట్? అండ్ ఇంకేం చేసాము? ఎకనామిక్ అండ్ ఫినాన్షియల్ మూవ్స్ తీసుకొచ్చాము. లైక్ వీ హ్యావ్ కమ్ అప్ విత్ ది ఐడియాలజీ కాల్డ్ ఎస్సీఓ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్. ఓకే, వీ కేమ్ అప్ or we had shown a commitment to defend the multilateral trading system. అండ్ థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ మనం ఏం చేసాము? ఒక 10-year డెవలప్మెంటల్ స్ట్రాటజీతో ముందుకొచ్చాము. 10-year డెవలప్మెంటల్ స్ట్రాటజీతో ముందుకొచ్చాము. అండ్ జీ జిన్పింగ్ హ్యాస్ అనౌన్స్డ్ 3 ఇంపార్టెంట్ ప్లాట్ఫామ్స్. ఒకటి వచ్చేసి ఎనర్జీకి, ఇంకొకటి గ్రీన్ ఇండస్ట్రీకి అండ్ ఇంకొకటి డిజిటల్ ఎకనామీకి. అండ్ ఈ 3 ప్లాట్ఫామ్స్తో పాటు హీ హాజ్ అనౌన్స్డ్ 3 కోఆపరేషన్ సెంటర్స్ ఆల్సో. వాట్ ఆర్ దోస్? సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇన్నోవేషన్ కోసం ఒకటి, హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ కోసం ఒకటి, వొకేషనల్ అండ్ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ కోసం కూడా కోఆపరేషన్ సెంటర్స్ని తీసుకురావడం ఆర్ అనౌన్స్ చేయడం జరిగిందనమాట. సో దీస్ థింగ్స్ ఆర్ ఓపెన్ టు ఆల్ ద మెంబర్ స్టేట్స్. So showing China's attempt to position itself as an economic engine of SEO. And another important thing that we focused upon is global governance initiative. So Z has launched a global governance initiative, so which focuses on the ideals called sovereignty, equality, rule of law, okay, multilateralism, people-centric approach or centered approach, and taking real actions, not just words. So this particular brand or this particular initiative was branded and highlighted in this particular summit అనమాట. మరి ఇండియా రోల్ ఏంటి ఎస్సీఓలో? ఎస్సీఓలో ఇండియా అనేది 2017లో జాయిన్ అయింది అలాంగ్ విత్ పాకిస్తాన్. ఇండియా had been a very constructive player in advancing SEO from past. Okay, and also China, even ఈ సమ్మిట్లో the China has deeply appreciated Modi's full support for Chinese SEO presidency. అండ్ ఆల్సో చైనా ఏం చెప్పింది అని అంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు కోఆపరేట్ విత్ ఇండియా ఇన్ సెక్యూరిటీలో కోఆపరేట్ చేస్తాము, ఫినాన్స్లో కోఆపరేట్ చేస్తాము, అండ్ ఎనర్జీ ఎస్పెషలీ గ్రీన్ ఇండస్ట్రీ అండ్ డిజిటల్ ఎకానమీలో కూడా మేము కోఆపరేట్ చేస్తామని చెప్పడం జరిగింది. ఓకే, అండ్ దిస్ మార్క్స్ ద 75 years ఆఫ్ చైనా అండ్ ఇండియా రిలేషన్స్ ఆల్సో. ఈ పర్టికులర్ ఇయర్ మనం డైమండ్ జూబ్లీని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం ఆఫ్ డిప్లొమాటిక్ టైస్ బిట్వీన్ బోత్ ద కంట్రీస్. ఓకే, ఇండియా అండ్ చైనా ఏంటంటే ఇనీషియల్గా నుంచి కూడా దే ఆర్ వెరీ గుడ్ నేబర్స్ అండ్ పార్ట్నర్స్. సో దీన్నే మనము డ్రాగన్ అండ్ ఎలిఫెంట్ డాన్సింగ్ టుగెదర్ అని చెప్పేసి కూడా అని అంటాము డిప్లొమాటిక్ లాంగ్వేజ్లో.
ఓకే, అండ్ మోదీ హ్యాస్ గివెన్ సమ్ మెసేజ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ మీట్. ఇండియా అండ్ చైనా అనే వాళ్ళు దే ఆర్ పార్ట్నర్స్ అండ్ దే ఆర్ నాట్ రైవల్స్ అని చెప్పేసి మోదీ గారు అనడం జరిగింది. అండ్ ఆల్సో వీ నీడ్ టు లుక్ ఎట్ టైస్ విత్ లాంగ్ టర్మ్ పర్స్పెక్టివ్ అని కూడా అనడం జరిగింది అనమాట. ఓకే, అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ ఆర్టికల్లో జ్యూఫియాంగ్ గారు హీ హ్యాస్ సెట్ అ రోడ్ మ్యాప్ ఫర్ స్ట్రాంగర్ టైస్. స్ట్రాంగర్ టైస్ యొక్క రోడ్ మ్యాప్ని ఇక్కడ మనకు మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే హీ హ్యాస్ టోల్డ్ దాట్ స్ట్రాటజిక్ మ్యూచువల్ ట్రస్ట్ అనేది ఉండాలి. స్ట్రాటజిక్ మ్యూచువల్ ట్రస్ట్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. సో పాస్ట్ 75 yearsలో మనం నేర్చుకున్న థింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ దట్. వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఫ్రమ్ ద పాస్ట్ 75 years. అండ్ ఆల్సో వీ నీడ్ టు కరెక్ట్ ది strategic perceptions that we have with respect to both the countries on each other. Dialogue mechanisms ni resume chesukovalsina avasaram aithe undi between both the countries. Okay, and relations evaithe unnayo this should be marked by mutual respect, peaceful coexistence and win-win cooperation మీద మనం ఫోకస్ చేయాలి అని చెప్పేసి అంటున్నారు. And second important aspect of this roadmap that was mentioned in the article is expand exchanges. We have to expand exchanges and the cooperation should be increased between the countries. Okay, so we have to ఈ పర్టికులర్ ఆస్పెక్ట్లో ఏం చెప్తున్నారు అని అంటే మెయిన్లీ మనము టూరిజం, టెక్నాలజీ, పావర్టీ ఎలివియేషన్, ఎడ్యుకేషన్ అండ్ కల్చర్లో కోఆపరేషన్ని ఎన్హాన్స్ చేసుకోవాలి. అండ్ పీపుల్ టు పీపుల్ మధ్యలో ఉన్న కాంటాక్ట్ మెయిన్లీ యూత్ అండ్ థింక్ ట్యాంక్స్ అండ్ పొలిటికల్ పార్టీస్, మీడియా మధ్యలో ఎక్స్చేంజెస్ అనేవి జరగాలి అని చెప్పేసి అంటున్నారు. అండ్ థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ గుడ్ నేబర్లీనెస్ని పెంచుకోవాలి. వీ నీడ్ టు డెవలప్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ గుడ్ నేబర్లీనెస్. సో ఈ నేబర్లీనెస్ని పెంచుకోవడానికి వీ నీడ్ టు అప్హోల్డ్ 5 principles of coexistence that we have signed in Panchashil, and we have to respect each other's core interest. Okay, we need to maintain peace at the borders and boundary disputes evaithe unnayo they should not define overall ties. We need to solve the boundary disputes by negotiating with each other, but boundary dispute okate overall ties ni manam define cheselaga cheyakodu. So what should be the road ahead? So this is a roadmap that is created, and what is the road ahead as said by the author is both the countries are majorly developing nations and also both the countries are leaders of the global south. కాబట్టి కామన్ గోల్స్ ఏముండాలి రెండు కంట్రీస్కి అని అంటే డెవలప్మెంట్ మీద ఫోకస్ చేయాలి, రీవైటలైజేషన్ మీద ఫోకస్ చేయాలి. దే హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ పీస్ అండ్ స్టెబిలిటీ అండ్ ఫోకస్ ఆన్ గ్లోబల్ గవర్నెన్స్ రిఫార్మ్స్. ఓకే, అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇండియా అండ్ చైనా విల్ హోల్డ్ ఇట్ ఇన్ succession over the next 2 years, the BRICS presidency. So China wants to support India's presidency also in the future, and also they want to strengthen BRICS, SCO and global south cooperation. వీటన్నిటిలో కోఆపరేషన్ని స్ట్రెంథెన్ చేయాలనుకుంటున్నారు. ఓకే, దే వాంట్ టు అపోజ్ ద బుల్లింగ్, దే వాంట్ టు అపోజ్ హెజిమనీ, దే వాంట్ టు డిఫెండ్ ద ఫెయిర్నెస్ అండ్ దే వాంట్ టు ప్రమోట్ ఎ కమ్యూనిటీ విత్ ద షేర్డ్ ఫ్యూచర్ ఫర్ హ్యుమానిటీ. సో ఇక్కడ ద కోర్ మెసేజ్ దట్ ది ఆథర్ వాంట్ టు గివ్ ఇస్ China is signaling a partnership, right? ఒక పార్ట్నర్షిప్ టోన్ చూస్తున్నాం. దిస్ షోస్ అ డ్రాగన్ అండ్ ఎలిఫెంట్ ఎనాలజీ. SEO అనేది ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ ప్రొజెక్టెడ్ యాజ్ అ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ బోత్ ద రీజన్, రైట్? సో కాబట్టి వీ నీడ్ టు ఫాలో దిస్ రోడ్ మ్యాప్ అండ్ వీ నీడ్ టు లెర్న్ ఫ్రమ్ అవర్ పాస్ట్ అండ్ వీ నీడ్ టు engage each other with bilateral ties and bilateral talks to solve the issues and to go together in the future also. Okay, I hope you have understood this particular article too. Next article is about Gen Z revolution of Nepal. Okay, Gen Z revolution గురించి ఇందులో మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. సో మోర్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ దిస్ వాజ్ డెల్ట్ ఇన్ ద లాస్ట్ క్లాస్ ఓన్లీ. మీరు ఎవరైనా లాస్ట్ క్లాస్ చూడండి, వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే లాస్ట్ క్లాస్ని కూడా చూడండి, క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫర్ ద ఫస్ట్ 20 to 25 minutes. ఓకే, సో నేపాల్ యొక్క జెన్ జీ రేజ్ ఏదైతే ఉంటుందో దిస్ ఈజ్ నాట్ జస్ట్ అబౌట్ ద సోషల్ మీడియా బ్యాన్. Okay, this is about a long-standing chaos or long-standing silent chaos that is happening themselves. Okay, so spark enti the immediate trigger was social media ban, right? And protesters enti anante they have erosion at parliament, supreme court, political offices, media houses and even prison breakouts ane kuda chusamu. 19 protesters were killed in the crackdown the day before, right? And PM KP Oli resign cheyadam kuda manam chusamu. So the roots of anger enti? ఈ సోషల్ మీడియా బ్యాన్ అనేది రూట్ ఆఫ్ యాంగరా? కాదు. సో దిస్ హ్యాస్ బీన్ అ పాస్ట్, దెర్ ఈస్ అ లాట్ ఆఫ్ పాస్ట్ దట్ వాస్ దేర్. సో సిన్స్ బిగినింగ్ అండ్ ఎలక్టెడ్ డెమోక్రసీ నేపాల్ హ్యాస్ 30 గవర్నమెంట్స్ ఇన్ 34 years అనమాట ముందు నుంచి.
No PM has ever completed a full term also in Nepal. So PM only 2024 government was the 30th change in the leadership అని చెప్పొచ్చు. Nepal is leading the world in government tenure since 1990. ఓకే, సో బేసికలీ టెన్యూర్స్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ అనేది ఫుల్గా కంప్లీట్ అవ్వట్లేదు. అండ్ లాస్ట్ మెయిన్లీ 2008 ఆఫ్టర్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఎప్పుడైతే వాళ్ళు ఫ్రేమ్ చేసుకున్నారో ఆ 17 yearsలో 15+ ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ని మనం అక్కడ చూడడం జరిగింది. అంటే రిపీటెడ్ ఇన్స్టెబిలిటీ పెరిగితే ఏమవుతుంది, గవర్నెన్స్ వీక్ అవుతుంది, పూర్ డెలివరీ మెకానిజమ్స్ అండ్ పాలసీ కంటిన్యూటీ అనేది కూడా ఉండదు. అండ్ ఆల్సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ దే హ్యావ్ బ్రోకెన్ ద పాలసీస్ అండ్ ప్రామిసెస్ ఆల్సో లీడర్స్. 1990లో జన్ ఆందోళన్ 1 was toppled. సో దిస్ పర్టికులర్ టాపిల్డ్ మొనార్కీని మొత్తం రీప్లేస్ చేసింది జన్ ఆందోళన్ ప్రొటెస్ట్ ఏదైతే జరిగిందో. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే 2005 to 2008 మధ్యలో దే హ్యావ్ సీన్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ జన్ ఆందోళన్ 2 ఆల్సో. దీనితో మొత్తానికి మొనార్కీని ఎండ్ చేసి, సో ఇనీషియల్గా ఏంటంటే మొనార్కీని ఎండ్ చేసి కాన్స్టిట్యూషనల్ మొనార్కీని ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకున్నారు. ఇప్పుడు ఈ కాన్స్టిట్యూషనల్ మొనార్కీ కాస్త రిపబ్లిక్గా మారడం జరిగిందనమాట. 2008 or 2007లో వాళ్ళకి కొత్త కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది రావడం జరిగింది. అండ్ దే హ్యాడ్ అ హోప్ ఆఫ్ నయా నేపాల్ వస్తుంది, కొత్త నేపాల్ వస్తుంది, వేర్ విల్ హ్యావ్ రైట్స్ ఆఫ్ ఫెడరలిజం, ఇంక్లూజివిటీ, ప్రాస్పెరిటీ అని వాళ్ళు కలలు కనడం జరిగింది. బట్ ఇన్ రియాలిటీ ఏమైంది, సేమ్ ఓల్డ్ ఎలిట్స్ ఉన్నారు లైక్ కాంగ్రెస్, UML, మావోయిస్ట్, దే ట్రేడింగ్ పవర్ త్రూ అనెథికల్ అలయన్సెస్ ఆల్సో. సో దీనివల్ల యూత్ గాట్ డిస్ఇల్యూజన్డ్, డెమోక్రసీ అనేది మొత్తానికి పోయింది. డెమోక్రసీ వాజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు బెటర్ లైఫ్ ఫర్ దెమ్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ కాన్స్టిట్యూషన్ వాజ్ కేమ్ ఇన్ టు ద ప్లేస్ అండ్ ఈవెన్ వెన్ కంట్రీ హ్యాస్ టర్న్ ఇన్ టు రిపబ్లిక్. అండ్ ఎకనామిక్ సైడ్ చూసుకుంటే ఈ ఆర్టికల్స్లో ఇచ్చినట్టు యూత్ యొక్క అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రైసిస్ ఇస్ అనదర్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ నేపాల్. ఓవరాల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇస్ 12.5% అనమాట, విచ్ ఇస్ వెరీ 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 హ్యూజ్. అండ్ యూత్ చూసుకుంటే విత్ ఇన్ 15 to 24 years మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళల్లో అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ వచ్చేసి 22.7%. నియర్లీ ప్రతి 4 ఒకరు జాబ్లెస్గా ఉన్నారు అక్కడ. ఓకే, బై కాంట్రాస్ట్ ఏజెస్ బిట్వీన్ 25 to 44 మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళకి 11.5% అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ ఉంటే 45 to 64 ఉన్న వాళ్ళల్లో 7.5% అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ అనేది ఉంది. అండ్ దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ డీప్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఆల్సో. సో పూర్ హౌస్ హోల్డ్స్లో 17.2% వర్ అన్ఎంప్లాయిడ్, రిచ్ పీపుల్లో ఓన్లీ 8.5% ఇన్ కాంట్రాస్ట్ ఆర్ అన్ఎంప్లాయిడ్. అండ్ ఓన్లీ బేసిక్ స్కూలింగ్ ఏదైతే ఉందో, బేసిక్ స్కూలింగ్ చదివి కూడా అన్ఎంప్లాయిడ్ ఉన్న వాళ్ళు 18.1%. అండ్ బ్యాచులర్ డిగ్రీ అంటే డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళల్లో కూడా అన్ఎంప్లాయ్మెంట్తో ఉన్న వాళ్ళు 6.3%. అండ్ రూరల్ అర్బన్ వ్యత్యాసం అనేది కూడా ఉంది. సో రూరల్ పీపుల్లోనే 20% అన్ఎంప్లాయిడ్ ఉన్నారు. అంటే ప్రతి దగ్గర విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏజ్, విత్ రెస్పెక్ట్ టు జెండర్, విత్ రెస్పెక్ట్ టు అర్బన్ అండ్ రూరల్ ఏరియాస్, విత్ రెస్పెక్ట్ టు యూత్ అండ్ అదర్ ఏరియాస్, విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎలీట్ క్లాస్ అండ్ లోవర్ క్లాసెస్, ప్రతి దగ్గర మనకి వ్యత్యాసం అనేది కనిపిస్తుంది విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఓన్లీ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్లోనే ఇంత వ్యత్యాసం అనేది ఉందన్నమాట. అండ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దట్ ఈస్ మెన్షన్డ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఆర్టికల్స్ ఇస్ మైగ్రేషన్. ఓకే, మైగ్రేషన్ మీరు చూసుకున్నట్టయితే బేసికలీ అక్కడ హోమ్లో అంటే నేపాల్లో ప్రాపర్గా జాబ్స్ లేకపోవడం వల్ల పీపుల్ స్టార్టెడ్ మైగ్రేటింగ్ టు అదర్ కంట్రీస్ ఆర్ అదర్ నేషన్స్. వేరే దగ్గరికి మైగ్రేట్ అవ్వడం మొదలుపెట్టారు, రైట్? సో డెఫినెట్లీ 1 in 4 నేపాలీ మెన్ ఎవరైతే ఉన్నారో దీస్ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ అబ్రాడ్ బికాస్ దే ఆర్ not getting any jobs nearby their home కాబట్టి they are going abroad and they are earning there and they are sending back the remittances. Okay, and most of them are 15 to 29 years and female headed households ఎక్కువగా ఉన్నారు. మెన్ ఎక్కువగా మైగ్రేట్ అయిపోతున్నారు, ఫీమేల్ ఆర్ లీడింగ్ ది హౌస్ హోల్డ్స్. రెమిటాన్సెస్ చూసుకుంటే మీరు 1990sలో ద రెమిటాన్సెస్ వర్ ఓన్లీ 1% ఆఫ్ ద జీడిపి దట్ దే వర్ గెటింగ్. 2024కి వచ్చేసరికి 33% ఓవరాల్. ఇండియాలో ఓన్లీ 3%, బట్ అక్కడ 33% ఆఫ్ ఓవరాల్ జీడిపి, ద 4th హైయెస్ట్ గ్లోబలీ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ రెమిటాన్సెస్. ఓకే, బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, 1995 to 96లోనేమో 23%, 2022 to 23 మధ్యలో 76%,
అంటే ఈ పర్టికులర్ డేటా ఏంటి మ్యామ్ అని అంటే 1995 to 1996లో ఏమో 23% హౌస్ హోల్డ్స్ రెమిటాన్సెస్ రిసీవ్ చేసుకునేవాళ్ళు. 22 to 23 మధ్యలో 76% ఆఫ్ హౌస్ హోల్డ్స్ ఆర్ రిసీవింగ్ రెమిటాన్సెస్. అంటే వాళ్ళ ఎకనామీ మొత్తం రెమిటాన్సెస్ మీదనే ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, ఎర్లియర్ ఏంటంటే ఇండియా వాజ్ ద బిగ్గెస్ట్ సోర్స్ ఆఫ్ దేర్ రెమిటాన్స్, బట్ నౌ ఖతర్ ఇస్ లీడింగ్ విత్ 10%, సౌదీ నుంచి 9%, మలేషియా, యూఏఈ నుంచి కూడా ఉన్నారు, అండ్ ఇండియా ఇస్ నౌ ఓన్లీ 20%. ఓకే, ఇండియా ఇంకా ఎక్కువగా ఉండేది ఇంతకుముందు. రెమిటాన్సెస్ మనం చెప్పొచ్చు ఈ డేటాను చూసి ఏంటి అని అంటే రెమిటాన్సెస్ ఆర్ దేర్ లైఫ్ లైన్ ఫర్ దేర్ ఎకానమీ. ఓకే, ఐ హోప్ యూ హవ్ అండర్స్టూడ్. సో ఈ రెమిటాన్సెస్ అండ్ బయటికి మైగ్రేట్ అవ్వడానికి మోర్ రీజన్ ఏంటి, ద డొమెస్టిక్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి, డొమెస్టిక్ లెవెల్లో ఇష్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి. అండ్ ఆల్సో యంగ్ నేపాలీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో దే ఆర్ ఫీలింగ్ బిట్రేడ్ బికాస్ ఆఫ్ ది థింగ్స్ దట్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్. పేరెంట్స్ ఏమో 1990sలో 2005 వరకు దే హ్యావ్ ఫాట్ ఫర్ డెమోక్రసీ, దే హ్యావ్ గ్రూ అప్ విత్ ఇన్స్టెబిలిటీ, దే హ్యావ్ గ్రూ అప్ విత్ కరప్షన్ అండ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ అరౌండ్. కాబట్టి వాళ్ళ ఫ్యూచర్ ఏంటి, కాబట్టి దే ఆర్ మైగ్రేటింగ్ టు అబ్రాడ్ ఆర్ దే ఆర్ జాయినింగ్ స్ట్రీట్ ప్రొటెస్ట్. సమ్ పీపుల్ ఆర్ మైగ్రేటింగ్, సమ్ పీపుల్ ఆర్ జాయినింగ్ ద ప్రొటెస్ట్ ఇన్ ద స్ట్రీట్స్. ప్రజెంట్ స్లోగన్ ఏంటి అని అంటే జెన్జీ వర్సెస్ నెపో కిడ్స్. ఈ నెపో కిడ్స్ ఎవరు, హైయర్ ఆఫీషియల్స్ వాళ్ళ పిల్లలు అనమాట. దే ఆర్ హ్యావింగ్ అ వెరీ లగ్జూరియస్ లైఫ్. ఇన్ కాంట్రాస్ట్ జెన్జీ పీపుల్ ఎవరైతే అక్కడ ఉన్నారో దే ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ అ గుడ్ లైఫ్ అనమాట. దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఫ్యూచర్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆర్ కెరీర్ డెవలప్మెంట్ ఏముంటుందో కూడా వాళ్ళకి తెలియట్లేదు. దే హ్యావ్ వెరీ వెరీ ఫ్రస్ట్రేటెడ్, దే ఆర్ ఫ్రస్ట్రేటెడ్ విత్ డైనాస్టిక్ రూల్స్, దే ఆర్ ఫ్రస్ట్రేటెడ్ విత్ సెల్ఫ్ సర్వింగ్ పొలిటికల్ ఎలీట్స్. సో వాట్ ఆర్ ద రిస్క్ ఫర్ నేపాల్? ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ వైలెంట్ నిహిలిజం. అంటే మొత్తం అక్కడ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అన్నీ బర్న్ అయిపోతున్నాయి. దే ఆర్ డిజాల్వింగ్ ద పార్లమెంట్. దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ డేంజరస్. దీన్ని మనము నిహిలిజం అని అంటూ ఉంటాం. ఓకే, సో బంగ్లాదేశ్లో మనకి డెమోక్రటిక్ బ్యాక్ స్లైడింగ్ ఎలా అయితే జరిగిందో ఇక్కడ కూడా అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. కేఓస్ అనేవి డెవలప్ అవుతాయి, అథారిటేరియన్ ఫిక్సెస్ అనేవి, లైక్ అథారిటేరియన్ పీపుల్ విల్ స్టార్ట్ రూలింగ్ ద నేపాల్ అగైన్. ఓకే, కాబట్టి ఏం చేయాలి అని అంటే ప్రెసిడెన్షియల్ సిస్టంలోనే ప్రెసిడెంట్ ఉన్నారు కాబట్టి దే హ్యావ్ టు కమ్ అప్ విత్ ది డైరెక్ట్ ఎలక్షన్స్. స్ట్రాంగర్ అకౌంటబిలిటీని మనం తీసుకురావాలి. ఓకే, బట్ అవర్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ షుడ్ బి పీస్ అనేది మనం ఫోకస్ చేయాలి. ఓకే, సో ద బిగ్ పిక్చర్ ఇక్కడ ఏంటి, జెన్జీ రెవల్యూషన్ ఎందుకు స్టార్ట్ అయింది, ద ఇంట్రిన్సిక్ రీజన్స్ దట్ వర్ దేర్ ఇన్, అండ్ ఆల్సో ఏం చేస్తే బాగుంటుంది, చేయకపోతే ఎలాంటి సిచ్యువేషన్స్ అరైజ్ అవుతాయి అనేది ఇందులో మనకి రాయడం జరిగింది. ఈ సెకండ్ ఆర్టికల్లో మొత్తం ద డేటా దట్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్. ఓకే, ఇక్కడ మనకి ఇదంతా అవసరం లేదు. బేసికలీ దీనివల్ల ఇండియా మీద ఏం ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది అనేది మనకి మెయిన్ కన్సర్న్ అనమాట. ఇండియాకి అక్కడ ఒకవేళ రెజీమ్ చేంజ్ అయ్యి ఇండియాకి ఫేవరబుల్గా గవర్నమెంట్ వస్తే దట్ విల్ బి అ గుడ్ థింగ్ ఫర్ ఇండియా టు ఇంప్రూవ్ ద రిలేషన్ విత్ నేపాల్. అండ్ అనదర్ థింగ్ ఇస్ అక్కడ సెక్యూరిటీ, బార్డర్లో సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ ఉన్నప్పుడు ఇమిగ్రెంట్స్ ఇష్యూస్ అనేవి వస్తాయి. కాబట్టి వీ నీడ్ టు స్ట్రిక్ట్లీ ఫాలో ద సెక్యూరిటీ మెజర్స్ అలాంగ్ ద బార్డర్ విత్ నేపాల్. దీస్ ఆర్ ది ఆస్పెక్ట్స్ దట్ వీ హ్యావ్ టు కన్సర్న్ అబౌట్. దట్స్ ఇట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ చూద్దాం. టు బిల్డ్ రోడ్స్ ఇస్ టు బిల్డ్ పీస్ అని చెప్పి ఇంకో ఆర్టికల్ రావడం జరిగింది. లెట్స్ లుక్ ఇన్ టు దిస్. సో మెయిన్లీ కొన్ని ఏరియాస్ ఉన్నాయి, లైక్ దెర్ ఆర్ ఫ్యూ స్టేట్స్ ఇన్ ఇండియా విచ్ ఆర్ ఫేసింగ్ ద ఇష్యూ ఆఫ్ లెఫ్ట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రీమిజం అండ్ మావోయిజం. మెయిన్లీ ఎక్కడెక్కడ అవి ఛత్తీస్గఢ్, జార్ఖండ్, ఒరిస్సా, ఆంధ్రప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర. వీటన్నిటిని మనం ఏమంటూ ఉంటాం, రెడ్ కారిడార్స్ అని అంటూ ఉంటాం. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఈ రెడ్ కారిడార్స్ అనేవి దే ఆర్ షరింకింగ్ ఇన్ టు రెడ్ స్పాట్స్. అంటే రీసెంట్ టైమ్స్లో వీఆర్ సీయింగ్ ద డౌన్వర్డ్ ట్రెండ్ ఆఫ్ ద మావోయిజం అండ్ ది నక్సలిజం. సో ఇవి మెయిన్గా దీస్ ఆర్ ద మేజర్ ట్రైబల్ హింటర్ ల్యాండ్స్ అనమాట. ఇక్కడ మనకి స్టేట్ ప్రెజెన్స్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంది. స్కూల్స్ ప్రాపర్గా లేవు, హెల్త్ సెంటర్స్ ప్రాపర్గా లేవు, పోలీస్ స్టేషన్స్ అనేవి కూడా ప్రాపర్గా ఉండవు. దీనివల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే గవర్నెన్స్ గ్యాప్స్ అనేవి క్రియేట్ అవుతాయి. ఈ గ్యాప్స్ని ఈ నక్సల్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళు వచ్చి ఫిల్ చేసి నక్సలిజంని స్ప్రెడ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, సో socio-economic marginalization and governance vacuum is the reason why these gaps are filled by Naxals and they are spreading the Naxalism and extremism. ఇలాంటి స్పేసెస్లో నాన్ స్టేట్ యాక్టర్స్ ఎవరైతే నాట్ ఓన్లీ నక్సల్స్ బట్ మావోయిస్ అని కూడా మనం అంటూ ఉంటాం వాళ్ళని, దే ఆర్ ఫిల్లింగ్ దిస్ గ్యాప్స్ అండ్ దే ఆర్ క్రియేటింగ్ దిస్ పర్టికులర్ ఇష్యూస్. సో ద కోర్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటంటే ఈ ఆర్టికల్లో రోడ్స్ని బిల్డ్ చేయడం ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ దీస్ రీజన్స్. ఎందుకంటే దీస్ ఆర్ నాట్ ఓన్లీ ద మీన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్స్. So these can act as a political tools that can extend the governance and authority and legitimacy to this particular aspects of the states. ఏంటంటే ఈ ఆర్టికల్లో ఏంటికి ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏంటి అని అంటే ఫస్ట్ థింగ్ రోడ్స్ని మనం ఎలా యూజ్ చేసుకోవచ్చు.
సో roads are the first aspects of the governance. Neglected regions lo these are the first aspects and the first what we can say is as emissaries of the state అని చెప్పొచ్చు అనమాట. ఓకే, సో దీనివల్ల మనకి దిస్ విల్ ఎనేబుల్ ఫర్దర్ రోడ్స్ అనేవి మనకి ఎలక్ట్రిసిటీ, జాబ్స్, స్కూల్స్, సెక్యూరిటీ వీటన్నిటిని ప్రొవైడ్ చేస్తాయి. ఇన్సర్జెంట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ని తగ్గించడానికి హెల్ప్ చేస్తాయి. ఓకే, సో మావోయిస్ట్లు ఏం చేస్తూ ఉంటారు, దే విల్ ప్రొవైడ్ ద రుడిమెంటరీ మెడికల్ ఎయిడ్, కోర్ట్స్, టాక్సేషన్ వీటన్నిటిని ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటారు. ప్యారలల్ గవర్నమెంట్స్ని రన్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, సో కాబట్టి మనం రోడ్స్ని బిల్డ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే వీ కెన్ యాక్చువల్లీ కనెక్ట్ విత్ ద పీపుల్ ఓకే, అండ్ వీ కెన్ రెడ్యూస్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ దెమ్. ఓకే, ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్. సో రోడ్స్ అనేవి దే ఆర్ నాట్ ఐసోలేటెడ్ థింగ్స్, దే ఆర్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్, దే విల్ బ్రింగ్ కోర్ట్స్, దే విల్ బ్రింగ్ స్కూల్స్, దే విల్ బ్రింగ్ క్లినిక్స్, దే విల్ బ్రింగ్ police, and they'll extend the rule of law and they can fill the gaps that are there in the governance. And evidence and research కూడా మనకి ఇందులో మెన్షన్ చేశారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జైన్ అండ్ బిస్వాస్ 2023లో రోడ్స్ ఈ పర్టికులర్ set of పీపుల్లో దీస్ హ్యాస్ రెడ్యూస్డ్ ద క్రైమ్ బికాస్ ఆఫ్ ద రోడ్స్ కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ సర్వీసెస్ కూడా ఇంప్రూవ్ అయ్యాయి రూరల్ ఇండియాకి. అండ్ దెర్ ఆర్ సమ్ అదర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆల్సో దట్ ఆర్ మెన్షన్ ఇన్ ది ఆర్టికల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బీవీఆర్ సుబ్రహ్మణ్యం స్ట్రాటజీ ఏంటంటే ఛత్తీస్గఢ్లో రోడ్స్ అనేవి ఫస్ట్ ఫిల్ చేయాలి, మనం తీసుకురావాలి దాన్ గివింగ్ ఎనీ అదర్ సర్వీసెస్ సో దట్ వీ కెన్ ఎన్షూర్ ద సస్టైనబుల్ గవర్నెన్స్. ఓకే, బట్ రోడ్స్ అనేవి altogether they cannot resolve the conflict, but roads can act as a buffer zones. They can become a symbols of control, not inclusion. కాబట్టి మనకు ఒక జస్ట్ గవర్నెన్స్ మెథడ్స్, హెల్త్ కేర్, కన్సల్టేషన్, రైట్ బేస్డ్ గవర్నెన్స్ అనేవి కూడా మనకి రోడ్ కన్స్ట్రక్షన్తో పాటు ఇవన్నీ కూడా కావాలి. ఓకే, సో వీటన్నిటి వల్ల మనము ఏం చేయొచ్చు అని అంటే అక్కడ రెడ్ స్పాట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని కూడా వైట్ స్పాట్స్గా మార్చేయచ్చు, అంటే తగ్గించేయచ్చు కంప్లీట్గా. ఓకే, ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ దిస్ ఆర్టికల్. వై డస్ పీస్ సీమ్ సో ఎలూసివ్ టు ఈస్టర్న్ డిఆర్సీ అని ఒక ఆర్టికల్ రాయడం జరిగింది. సో ఈస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ డిఆర్సీ ఏదైతే ఉంటుందో డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కాంగో, ఈ రీజన్లో అన్స్టెబిలిటీ అనేది చాలా డికేట్స్ నుంచే ఉందన్నమాట. సో బేసికలీ దెర్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ 100 ఆర్మ్డ్ గ్రూప్స్ దట్ ఆర్ యాక్టివ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఈస్టర్న్ డిఆర్సీ ప్రాంతం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్ గ్రీవెన్సెస్ అనేవి ఎథనిక్ బేస్డ్ ఆర్ రిసోర్స్ రిలేటెడ్ గ్రీవెన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. The history goes back to Rwandan genocide. This took place in 1994 అన్నమాట. సో ఈ పర్టికులర్ Rwandan genocide అనేది it has spilled the violence and refugees into the DRC. సో ఇక్కడ జీనోసైడ్ జరిగినప్పుడు సో neighboring country DRC కాబట్టి it has spilled over effect on the DRC అన్నమాట. Many people migrated and refugees వెళ్ళిపోయారు అక్కడికి. సో దానివల్ల మనకి కాంగో వార్స్ అనేవి జరిగాయి 1990s and 2000sలో. ఓకే, దిస్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్. సో పీస్ ఎఫర్ట్స్ ఏవైతే మనం అప్పటి నుంచి కంటిన్యూ చేయాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు డిఆర్సీ వాళ్ళు, దే ఆర్ బీన్ ఫెయిలింగ్ బికాస్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేది ఇట్ హ్యాస్ రూటెడ్ నాట్ జస్ట్ ఇన్ అ ఇమీడియట్ వే, ఇమీడియట్ ట్రిగ్గర్ కాదు ఇది, ఇట్స్ అ హిస్టారికల్ థింగ్. ఎథనిక్ టెన్షన్స్ ఉన్నాయి. సో దెర్ ఈస్ అ కాంపిటీషన్ ఫర్ రిసోర్సెస్, మినరల్స్ ఎక్సెట్రా. ఓకే, ఈవెన్ వెన్ గవర్నమెంట్స్ ఆర్ సైనింగ్ ది అగ్రిమెంట్స్, మిస్ట్రస్ట్ అనేది స్టిల్ దే ఆర్ డెవలపింగ్. ఇప్పుడు ప్రజెంట్గా మనకి ప్రాబ్లం ఏంటంటే రివాండన్ స్పాన్సర్ చేసిన M23 రెబల్ గ్రూప్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో దే ఆర్ లీడింగ్ ద మూమెంట్ ఇన్ ద డిఆర్సీ. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అ టుట్సీ లెడ్ రెబల్ మూమెంట్ అనమాట. ఓకే, సో బేసికలీ దిస్ ఇస్ అ ప్రాబ్లమ్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ. రీసెంట్గా ఏమైంది అని అంటే యూఎస్ హ్యాస్ బ్రోకర్డ్ అ డీల్. Okay, on June 27, US has brought DRC on one side and Rwanda on one side to the table. They agreed that they'll stop fighting, they'll respect each other borders and ఒప్పుకున్నారు. Rebel groups like M23 and Tutsi-led groups ఏవైతే ఉన్నాయో they also said that so we'll stop conducting these activities and we'll create a joint security coordination mechanism. So joint security coordination mechanism ని next 30 daysలో మేము ఫ్రేమ్ చేస్తామని ఒప్పుకున్నారు both the sides to stop the illegal mineral trade and to improve the official trade. ఆర్మ్డ్ గ్రూప్స్ కూడా ఏం ఒప్పుకున్నారంటే దే విల్ నాట్ డిసార్మ్ ఆర్ లైక్ దే విల్ నాట్ హార్మ్ ఈచ్ అదర్ అని చెప్పేసి అండ్ దే విల్ డిసార్మ్ అని చెప్పేసి ఒప్పుకున్నారనమాట. ఓకే, సో దిస్ వాజ్ ద థింగ్ దట్ వాజ్ మీడియేటెడ్ బై యుఎస్ఏ. అండ్ మీరు ఇఫ్ యూ సెకండ్లీ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ దోహా డీల్ అనమాట. సో దిస్ వాజ్ యాక్చువల్లీ మీడియేటెడ్ బై ఖతర్. ఖతర్ mediated this Doha deal between the Rwanda and DRC. ఓకే, సో బోత్ సైడ్స్ ఇక్కడ కూడా ఏం అగ్రీ చేశారు అని అంటే ఇది జూలై 19th రోజు అయింది. సో వెరాజ్ మనకి ఇప్పుడు జరిగిన ఈ యుఎస్ బ్రోకర్డ్ డీల్ వచ్చేసి June 27th అయింది, 27th నాడు అయింది.
ఇక్కడ జూలై 19th ఒప్పుకుంది ఏంటంటే బోత్ సైడ్స్ హ్యావ్ సైన్డ్ ఎ డిక్లరేషన్ దట్ ఇమీడియట్గా సీజ్ ఫైర్ ఉంటుంది. M23 ఎవరైతే ఉన్నారో దే విల్ బి విత్డ్రాన్ ఫ్రమ్ ద సీజ్డ్ రీజన్స్. డిఆర్సీ టు రిలీజ్ ది M23 ప్రిజనర్స్ ఆల్సో. ఒక కాంప్రహెన్సివ్ డీల్ చేస్తాము అని చెప్పేసి కూడా ఒప్పుకున్నారు. సో వై ఈజ్ యుఎస్ సో ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ దిస్ అంటే డిఆర్సీ హ్యాస్ ఆల్మోస్ట్ $24 trillion వర్త్ ఆఫ్ మినరల్స్ అనమాట. అండ్ ఆల్సో 70% ఆఫ్ ద వరల్డ్ కోబాల్ట్ ఏదైతే ఉందో అది మనకి డిఆర్సీ ప్రాంతంలోనే దొరుకుతుంది. అంటే విచ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద క్రిటికల్ సెక్టర్స్ లైక్ ఈవీ బ్యాటరీస్లో, స్మార్ట్ ఫోన్స్లో, రెన్యూవబుల్ టెక్నాలజీలో ఈ కోబాల్ట్ని ఎక్కువగా యూస్ చేస్తాం. అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ రిచ్ ఇన్ కోల్టన్, it is rich in copper, it is rich in gold, it is rich in tin, it is rich in diamonds. Kabatti US is so much interested in DRC. So as US want to access this critical minerals and to end the China's dominance in the DRC, ee particular mediation అనేది చేస్తుంది అనమాట. బట్ ఇలాంటి డీల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దీస్ ఆర్ ఫెయిలింగ్ వెరీ వెరీ క్విక్లీ. విత్ ఇన్ డేస్ ఏమైంది, M23 హ్యాస్ రెస్యూమ్డ్ ద ఫైటింగ్. M23 రెబల్ గ్రూప్స్ మళ్ళీ దే హ్యావ్ రెస్యూమ్డ్ ద ఫైటింగ్ మెయిన్లీ ఇన్ ది డిఆర్సీ రీజన్స్లో, నార్త్ అండ్ సౌత్ కివు ప్రాంతాలలో వాళ్ళు రెజ్యూమ్ చేశారు వాళ్ళ ఫైట్ని. అండ్ రీజన్స్ ఫర్ ఫెయిల్యూర్ ఏంటి అని అంటే బేసికలీ క్యాప్చర్డ్ ఏరియాస్ నుంచి M23 రెబల్ గ్రూప్స్ని విత్డ్రా చేయలేదు. అండ్ డిఆర్సీ డిడ్ నాట్ రిలీజ్ ది M23 ప్రిజనర్స్ యాజ్ సెడ్ ఇన్ ద దోహా డీల్. డీప్ మిస్ట్రస్ట్ అనేది స్టిల్ ఉంది. అండ్ ద రూట్ కాసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ రిజాల్వ్ కాలేవు ఈ సీజ్ ఫైర్ డీలింగ్స్తో. ఓకే, సో యుఎస్ ఇన్వాల్వ్మెంట్, ఖతర్ మీడియేషన్ హోప్ని క్రియేట్ చేసినప్పటికీ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎ లాంగ్ టర్మ్ సొల్యూషన్. హిస్టరీ హెస్ షోయింగ్ దట్ డిఆర్సీ అనేది ఇట్ హ్యాస్ ఫెయిల్డ్ మెనీ పీస్ డీల్స్ బిఫోర్ యాజ్ వెల్స్. కాబట్టి అన్లెస్ ద రూట్ కాసెస్ ఆర్ సాల్వ్డ్ లైక్ గవర్నెన్స్ ఫెయిల్యూర్, మినరల్ వెల్త్ ఎక్స్ప్లోరేషన్, ఇవన్నీ ఇష్యూస్ సాల్వ్ అయినప్పుడు పీస్ అనేది ఇట్ విల్ లాస్ట్ లాంగ్. ఓకే, ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్. అసలు పీస్ ఎందుకు లాస్ట్ లాంగ్ అవ్వదు అంటే దీస్ ఆర్ ద రీజన్స్. So with this I want to end the discussion for today's newspaper. So there are little more articles there out from today's newspaper. I'll try to pick that articles in tomorrow's class. Okay, so let's end the discussion as of now. So my health is little not good, so అందుకే నేను ఎండ్ చేస్తున్నాను ఫాస్ట్గా డిస్కషన్. So let's meet in tomorrow's class again. Thank you everyone. Thank you for listening with patience. Give your feedback to the comment box. Next class లో మళ్ళీ కలుద్దాం.